Okay, so today we're going to start by looking at this new chapter, okay, which is called Quadratic Functions. Okay, it's in chapter 2. Dia ada sedikit kaitan dengan kita punya bab yang lepas, okay, which is functions, but slightly different lah. Okay, and the first thing that we want to look at is this thing called Quadratic Equations. Yang sebenarnya kamu sudah lihat di dalam matematik sama ada tingkatan 3, oh dear, di tingkatan 3 atau di actually I think even in form 4. Kejap somebody is asking me to share the link. Banyak lah saya kena buat ni kalau satu kelas. Kejap. Okay, so our main thing today is to understand what it means to solve a quadratic equation, menyelesaikan satu persamaan kuadratik. Okay, it is our work today. Okay, our main work today is to solve quadratic equations. Now, there are generally 3 methods lah. Okay, ada 3 cara untuk kita solve quadratic equations. Yang cara sepatutnya lah, which is cara matematik, bukan sekadar guna calculator saja. So, for example, if I give you a quadratic equation, x squared minus 5x plus 6 equals to 0, and then I ask you to solve. Solve maksudnya find the value of x. Okay, so sebelum ini yang kamu telah belajar, apa yang kamu pakai? Kamu pakai calculator bahkan. Kamu pakai calculator and then you use EQN and then tekan. Okay, can you tell me what is the answer for this? X equals to? Somebody please tell me. Okay, so Terence says 3 and 2. Okay, so x equals to 3 and x equals to 2. And oh yeah, everyone please turn on your cameras. So, tapi seperti yang saya cakap semalam, okay, kita perlu menunjukkan satu step yang kita panggil sebagai the wayang step lah. Okay, which is x minus 3 and x minus 2 equals to 0. Now, this process is what we call factorisation. Okay, so this is kaedah pertama. Okay, kaedah matematik yang pertama, bukan kaedah pakai tekan calculator. Itu adalah kaedah yang cheating lah, yang buyuk. Okay, but the real thing that you're actually doing is kita membuat pemfaktoran. We're doing factorisation. Okay, so ini kamu telah belajar, so I don't want to waste too much time with that lah. Okay, so what I want to talk about today is 2 other methods. So kita punya tujuan hari ini adalah untuk mempelajari 2 more methods to solve quadratic equations. Okay, whether you use factorization or method 2 or method 3, okay, you will get the same answer. Okay, and that's the point of today's lesson. Okay, so the second method selain daripada factorization is this method called completing the square. So kaedah ini dipanggil sebagai completing the square. And I want you to take a look at page 37 in your textbook. Okay, in your textbook, and I want you to see how it is done now. Okay, so x squared plus 4x minus 7 equals to 0. Now, kalau kamu pakai EQN, okay, you will get the same answer. But saya tidak mau ajar kamu pakai EQN sentiasanya lah, because sometimes you have to know how to do completing the square. Okay, sebab ada kalanya you have to jawab soalan yang kamu memang tidak boleh pakai EQN. So kalau kau pakai EQN, kamu akan dapat tidak akan diberikan markah yang penuh. Okay, so you must pay attention to the steps in this thing lah. So tengok apa perkara pertama yang dia buat. First of all, dia kasih pindah the negative 7 pergi sebelah, yang langsung tiada x. Okay, so apa yang akan berlaku is x squared plus 4x equals to 7. Okay, so far so good? Can? Okay, okay, now the next step is the most crucial step, dan kenapa kita panggil sebagai completing the square. Okay, listen very carefully. So what you do is you take the number yang bersangkut dengan x, bukan x squared. Okay, you take the number
yang bersangkut dengan x squared and you divide it by 2 and you kasih square. Okay, I repeat, you take the number that is attached to the x, you divide it by 2 and then you square it. And then you do the same for both sides. Okay, so sini tambah 4/2 you kasih square. So everything else kekal. X squared plus 4x di sini equals to 7 begini. So notice what I'm doing. I'm taking the number 4, saya bahagi 2, lepas tu saya kuasa 2 dan saya campurkan kepada kedua-dua belah. Okay, on the left side saya campur, on the right side pun saya campur. Alright, now what we do of course is kita kasih selesaikan yang inilah. 4 bahagi 2 adalah sama dengan 2. Tapi jangan dulu tekan 2 squared. Kasih biar dulu itu squared di sana. So x squared plus 4x, okay, plus 2 squared. Okay, then saya kekalkan yang lain. 7 plus, ini pun saya 2 squared. Okay, so far can? 4 divided by 2 is 2 lah. Okay, alright. Now this is where the trick happens. Ini yang di mana yang kita panggil completing the square. Okay, so what happens is, oleh sebab yang ini adalah x squared dan ini adalah 2 squared, kita boleh kasih gabungkan. Okay, we can combine them together and call it x plus 2. The whole thing akan jadi square. Okay, kita ambil nilai x di sini, kita ambil 2 di sini sebab dua-dua ada square. Dan kita kasih gabungkan dalam satu kurungan dengan satu square. So kebiasaannya pertanyaan murid di sini adalah mana pergi 4x itu? Okay, sebenarnya 4x itu ada di sini. Okay, cuba kita tengok. Kalau saya letak x plus 2 squared, sebenarnya dia adalah x plus 2 darab x plus 2 bahkan. So kalau saya darab ini dan darab ini, saya akan dapat x squared plus 2x. Ini dan ini, saya akan dapat 2x plus 4. Which is x squared plus 4x plus 4. Which is exactly the same thing yang berlaku di sini lah. Cuma 2 squared itu saya kasih jadi 4. So dia bukan hilang, dia sebenarnya ada di dalam kurungan ini. Okay, dia ada, dia bukan hilang. Okay, so you cannot say, mana sudah perginya itu 4x itu? Kenapa itu 4x boleh hilang? Dia tidak hilang. Cuma dia masuk dalam calculation begini. Dia sudah kena, you can call it kena compress lah. Okay, dia sudah kena mampatkan, okay, ke dalam bentuk yang lebih mudah. Okay, and that's why we call this completing the square. Kita kasih square dia balik dan kita completekan. Okay, and then sebelah kanan will be 7 plus 4, which will be 11 lah. Jadi kita akan dapat, okay, kita akan dapat x plus 2 squared equals to 11. Okay, sepertinya yang ini. X plus 2 square equals to 11. So lepas ini kan dia senang sudah tahu, kamu boleh cari nilai x. What you do is you pindah the square root across. Take a look at these people. It is the pindah thing again, you know. Okay, dari January saya sudah cakap, ini pindah-pindah ini kamu mesti mahir. Okay, if sampai sekarang pindah-pindah kamu masih menjadi kebingungan, okay, then you need to do a lot of practice on this pindah-pindah. So kita akan dapat x plus 2 equals to, kalau sini square, pindah dia akan jadi square root of 11. Okay, tetapi square root of 11, kamu akan dapat dua nilai, satu positif dan satu negatif. Ini peraturan. Whenever you square root, there's always two values, which is positive and negative. Jadi saya pisahkan ini kepada 2. X plus 2 equals to positive square root 11 and x plus 2 equals to negative square root 11. Jadi x adalah sama dengan positive square root 11 tolak 2, manakala ini x equals to negative square root 11 tolak 2. You will get different values, sebab punca kuasa 11 adalah satu nilai positif dan satu nilai negatif. Okay, so you will get one answer equals to, this is probably negative 5, this is probably 1.317 dan negative 5.317. Perhatikan bahawa sentiasa ada dua jawapan X. Macam tadi, bila kita buat pemfaktoran kan ada dua jawapan X.
because dia punya equation adalah x squared. So kalau x squared kan dia punya solution mesti ada 2. Okay, kalau sama ada kau pakai completing the square, dia punya solution pun mesti ada 2. Okay, so what I want you to do now is I want to take this equation balik. Kita mau buktikan lah dengan menggunakan completing the square. Saya mau buktikan bahawa kalau saya guna completing the square, saya akan dapat jawapan yang sama, 3 dan 2. Okay, dan kalau kau tidak percaya betul, okay, you can do EQN untuk ini. Boleh, kamu boleh pakai EQN ini. Kau tekan EQN kan 1, 4, -7, kamu akan dapat jawapan yang sama. You will get the same answer. Cuma, okay, kita punya tujuan hari ini bukan untuk belajar menggunakan cara buyuk. Okay, kita mau menggunakan cara matematik. So we have to learn mathematics. Okay, jangan tanya saya, sir, kalau ada calculator sudah kan, kenapa kita mau belajar ini? Okay, itu adalah saya rasa soalan cepuk emas lah. Okay, kalau ada sudah orang pandai di dunia ini kan, buat apa kamu belajar admat kan? Gitu. Okay, so kita mau belajar ini supaya kita menjadi pandai. Alright, so what I want you to do now is use the completing the square method. Okay, to do this same thing. Tapi saya mau ubah sikit, 5x tambah 6 sama dengan 0. Okay, saya tukar sikit lah, saya mau tambah 5x tambah 6. Use the same method. First of all, pindah ke kanan. Kedua, kasih bahagi 2 dan kuasa 2. Lepas itu, kasih compress dan lepas itu, kasih selesaikan. Okay, try to do it now. I will give you 5 minutes. And then lepas itu, saya akan panggil beberapa orang untuk bagi tahu saya langkah yang sepatutnya saya tulis. Okay, first thing is, kita pindah 6 pergi sebelah lah. So, x squared plus 5x sama dengan negatif 6. Important thing. Okay, dia akan jadi negatif. Which is why I suspect Liana punya jawapan yang tunggang terbalik tu kan, so dia lupa bahawa positif pindah pergi sebelah jadi negatif. Dan 5 yang di sini bahkan, apa yang kita buat? Kita bahagi 2 kuasa 2. So you get x squared plus 5x tambah 5 bahagi 2 kuasa 2 sama dengan negatif 6. 5 bahagi 2 kuasa 2. Dua-dua kita tambah. Okay. Sampai saja di step ini, tak payah bimbang. Ini dan ini kita kasih compress. So we will get x tambah 5/2 semuanya kuasa 2. Mana-mana yang ada kuasa 2, kamu kasih compress. 5x ini macam saya cakap tadi, it did not disappear. Dia bukan disappear, dia cuma berada di dalam kurungan ini. Dia tidak kelihatan sahaja. It just can't be seen. Put it in the fridge. Okay, then equals to, ini sebenarnya kamu boleh kira terus. Okay, kalau saya guna calculator, okay, negative 6 plus 5/2 squared, I will get 1/4. Okay, kalau saya, if I want to do that, I can do that lah. Okay, so selepas itu saya pindahkan the square root. So saya akan dapat x plus 5/2 equals to positive dan negative square root 1/4. Baru saya pisahkan. Okay, x plus 5/2 equals to positive square root of 1/4 dan x plus 5/2 equals to negative square root of 1/4. Okay, kamu kira-kira ini guna calculator sahaja, you will get x equals to negative 2 and x equals to negative 3. You will get this answer. Okay, so bab ini yang perkiraan ini, saya tidak mau ini. But if you have a problem dengan ini mengira, okay, I suspect is sebab kamu tidak pandai tekan calculator lah. That also happens. Okay, be very, be very careful with this. Okay, kalau dia boleh? Okay, alright. Let's try a few more. So kita banyak masa dan saya hanya mau ajar 2 sahaja. Okay, for today. Yeah, I only want to teach 2 things today because I think this is all very important. Okay, so hold on. Ya, dan actually kan jawapan di anu pun ada sudah sebenarnya. Kenapa macam saya tidak dapat cari ini? Oh, okay. Okay, so macam mana kalau
I give you, for example, this now, 3x, x minus 5 equals to 2x minus 1. I want you to, of course, solve this equation. Okay, the problem with this equation is, dia belum lagi dalam bentuk Okay, it's still not yet in the general form. You still have to ubah supaya saya nampak begini saja. Okay, saya mau nampak yada sama dengan kosong. No kurungan, no nothing. Okay, so what we need to do is we need to simplify this first. We need to change this first. Okay, then kasih sama dengan kosong. And then lepas itu, kamu you do the completing the square. Okay, so kita darab masuk di dalam, we will get 3x squared minus 15x equals to 2x minus 1. Okay, saya pindah semua ke sebelah, 3x squared minus 15x minus 2x plus 1 equals to 0. So last saya akan dapat 3x squared minus 17x plus 1 equals to 0. Okay, use the completing the square method. Okay, and solve this. Okay, so sebelum ini, okay, bila kita buatkan, kamu perhatikan bahawa all our x's kan, all our x squared kan, tiada nombor di depan. Dia punya number adalah 1. Okay, in this case also the number is 1. Dan ini adalah syarat yang penting. This is a very important condition for completing the square. Okay, kalau kamu diberi begini, you cannot do anything yet. You have to divide everything with the x squared punya number supaya dia jadi 1. So kamu bahagi 3 semuanya, you will get x squared minus 17 over 3x plus 1 over 3 equals to 0. Kita bahagi semua dengan 3. Sebab syarat untuk completing the square is x squared ni kan mesti berdiri satu orang. It must be alone by itself. Okay, there cannot be a number in front of the x squared. So if there's a number in front of the x squared, we divide the entire equation with that number. It is a very important condition. Okay, syarat yang sangat penting. Okay, I'm going to leave this here and I want you to do the completing the square now. Dia complicated sikit saya faham. Dia complicated sikit, tetapi cuba saja. Okay, we just give it a try first. Okay, ada soalan dari Terence. Dia bilang, he said, if the number is 17 over 3, okay, masih membahagi 2 kah? Yes, of course. That step doesn't change, Whether it's 17 over 3 or 17 over 243, dia punya step tetap sama. Kita ambil nombor di tengah, okay, kita ambil nombor di tengah dan kita bahagi 2. Okay, tapi guys, saya mau kamu perhatikan bahawa nombor di tengah kan ada negatif. So you have to take the whole negative with you. Be very careful with this. Okay, so kamu akan dapat negatif. You know what? Kamu cuba dulu. Boleh saya cakap. Okay, saya cuma membagi tahu kamu dapat negatif 17/3. Make sure you bring the negative with you. Okay, let's give this a try. Okay, kita cuba ini. So the first thing seperti yang saya cakap is kita pindah dulu the 1 over 3 across lah. So dia tiada x langsung. So x squared minus 17 over 3x equals to negative 1 over 3. Okay, ini langkah pertama. Okay, lepas itu kita tengok nombor yang bersangkut paut dengan x, the number that is attached to x is negative 17 over 3. Okay, so kita buat di tepi dulu. What is negative 17 over 3? Lepas itu kita bahagi dengan 2. Okay, kalau kamu tekan pada calculator, you will get negative 17 over 6. Okay, ini yang saya mau. So what I will get is, okay, kalau saya masuk 17 over 6 kan, saya akan dapat x squared minus 17 over 3x. Okay, plus, ini mesti sentiasa sama, plus. Okay, plus, baru kurungan negative 17 over 6 squared. Okay, then lepas itu terus sambung. Negative 1 over 3, then kita letak benda yang sama, plus negative 17 over 6 squared. Okay, so notice bahawa even if the number is negative lah, pecahan lah, apa-apa bahkan,
Dia punya step tidak berubah tau. Kita tetap letak plus dan kita tetap letak square. We never change this step. No matter what the number is inside. Okay. Now the only difference lah, okay, perubahan yang satu sahaja adalah bila kita compress, okay, when we compress this and this together, okay, disebabkan inside here is negative, what I will get is, I will get x minus 17 over 6 dan bukan lagi plus. Okay, disebabkan di dalam square itu adalah minus. Then you get square. Dan ini kamu boleh kira dengan menggunakan calculator. Okay, so negative 1 over 3 plus dalam kurungan negative 17 over 6 square. Okay, yeah, I should get something like 277 over 36. Good. Yeah, should be lah. Okay, sorry. Ya, 277 over 36. Okay, then lepas itu senang sudah itu. X minus 17 over 6 equals to square root, of course plus minus, 277 over 36. Dan kita bahagikan kepada 2. So X minus 17 over 6 equals to positive square root of 277 over 36. X minus 17 over 6 equals to minus 277 over 36. Okay, and that should give you your final answer lah. Lepas itu, kamu boleh cari dia punya final answer sudah, which is, sekejap, saya tengok dulu. The answer should be 0.059 and 5.607. Okay, X equals to this, X equals to this. Okay, so saya tidak tahu yang kamu ada yang macam senyum-senyum, kamu sudah dapat, atau yang macam, kenapa ini sir? Dulu macam saya cakap senang, tapi sekali saya kira, kenapa yang dah menjadi ni? Ya, of course tidak menjadi, okay? First time, second time, third time, okay, memang kamu kena, first of all, the problem is, you have to biasakan diri dengan step. Okay, kalau kamu masih terpinga-pinga about the step, like, what's the next step, what's the next step, kan? Ini yang menjadi susah. Lepas, once you're used to the steps, okay, then we can talk about, okay, more complicated problems. Okay, but that's the point of this lah. It has to be, you have to learn this method because nanti ya, di dalam subtopic lain, we will use this method again tau. Okay, so let me recap saya ulang kaji balik lah, just to refresh Number one syarat is, make sure your quadratic equation adalah sama dengan kosong. Okay, pastikan dia dalam bentuk quadratic equation. Secondly, make sure that the x squared, the number is only number 1 di depan. Okay, if there's another number, you divide the whole equation by the next number. The third step, the third thing I want you to remember is, walaupun nombor yang bersangkut paut dengan x adalah negatif, dia punya step tetap sama. We still divide by 2. Okay, and then of course, lastly, tolong berhati-hatilah dalam bab mengira yang pecahan, bahkan kalau kamu menggunakan calculator, saya sangat syorkan, I really recommend that this tanda, the bracket, okay, gunakan the bracket a lot, okay, because it will avoid mistakes for you lah. Okay, tolong. Okay, let me do one more before I teach you the third method. Okay, saya mau kamu semua ni betul-betul pro ni, okay, dalam bab, sorry, apa itu? Completing the square. Okay, let me see. Okay, here's another one. 2x minus 5 squared equals to 4x plus 7. Okay. Don't forget now, we must change this to ax squared plus bx plus c equals to 0. Ini dulu. Okay, baru kamu boleh completing the square. Okay, I'm going to give you 10 minutes to do this. It shouldn't be 10 minutes. Sepatutnya 5 minit ni kau boleh selesai ni. Tapi because ini benda baru, so I give you 10 minutes to solve this. Okay, use completing the square and find the two values of x. Okay, give it a try. Maybe what you can do is, lepas kamu dapat ini ax squared plus bx plus c kan,
Cuba kamu either baca keluar atau kamu tulis dalam chat. Okay, then let me check and see whether your ax squared plus bx plus c adalah betul. Takut nanti kau bawa-bawa lepas tu, alamak, dari mula pun sudah salah. Okay, so once you have the ax squared plus bx plus c, just let me know and then I will check for you. Sir, Hmm. x squared minus 12x plus 11. Okay, very good. X squared minus 12x plus 11 equals to 0. Okay, so from here, okay, from here, do the completing the square and find for the answer. Okay, First x 11 and second x is 1. 11 and 1, yeah, betul. X sama dengan 11 dan X sama dengan 1. That's the correct answer. Okay, good for you. Okay, so I'm going to continue. Since the number in front is already the x squared keseorangan bahkan, so we don't have to worry lah. We move the 11 across equals to negative 11. Okay, dan lepas itu kita tengok ini adalah negative 12 bahkan. So x squared minus 12x plus negative 12 over 2 squared equals to negative 11 plus negative 12 over 2 squared. Okay, always the same step. Then, lepas itu sebenarnya negative 12 over 2 is actually negative 6 lah. So, kalau saya tulis ini balik, x squared minus 12x plus negative 6 squared equals to negative 11 plus negative 6 squared. So, when I compress this one, I will get x minus 6 the whole thing squared equals to negative 11 plus 36. Okay, so x minus 6 squared equals to 15 kada. Negative 11 plus 36, 25, yeah. Okay, so x minus 6 equals to square root of 25 tambah tolak. Jadi kalau kita bahagi 2, kita akan dapat x minus 6 equals to 5 and x minus 6 equals to negative 5. Jadi you akan dapat jawapan x equals to 11 and x equals to 1. 1 kan? Yeah, x equals to 11 and x equals to 1. So it's a very long method lah, saya faham. Okay, completing the square is a very long method yang sebenarnya kamu boleh kira with using the calculator. Pakai EQ saya akan tekan. Okay, tetapi like I said just now lah, okay, we have to learn this because it is very important untuk satu subtopik yang kemudiannya kamu akan belajar yang memang kamu tidak boleh guna calculator. You cannot use the calculator to do that particular question. So you must know this completing the square method. Okay, so saya mau tegaskan I want to emphasize that this is a very important skill. Okay, that you must learn. Okay, in order so that nanti dalam subtopic, I think it's 2.3 or 2.4, okay, it becomes very important there. Okay, so please make sure that kamu mahir ini ya. Okay, I want to go to the third method. So the first method, macam saya cakap, first method is factorisation. Okay, kita pakai kurungan-kurungan and then after we get the answer. Second method yang kita baru habis, which is completing the square. Okay, for me, completing the square is the most important method. Okay, because dia punya kegunaan dalam benda lain kan sangat banyak. Okay, now the third method, okay, the third method is by using a formula. Okay, if you turn to page 38, okay, in your textbook, okay, page 38 in your textbook, you will see the formula written there. Now, every quadratic equation is ax squared plus bx plus c equals to 0. And the formula is, kalau kamu mau cari x, all you have to do is just put a, b, and c into this correct formula. Negative b plus minus square root of b squared minus 4ac over 2 times a. Okay? I repeat, negative b plus minus square root of b squared minus 4ac over 2a. Okay, so let's take the easiest example lah, yang kita pakai tadi. Let me see. Okay, let me use this.
3x squared minus 17x plus 1. Okay, 3x squared minus 17x plus 1 equals to 0. Okay, first of all, let's identify the A, B, and C. A is 3, kan? Sebab sini A. Okay, B is not 17, tetapi negative 17. Very careful, huh? Okay, remember, if it is negative, bring the negative with you. Okay, and C equals to 1. Kalau dia punya nombor adalah positif, doesn't matter. Dia punya nombor negatif ini yang saya khawatir. Okay, now once you know the A, B, and C, we can put it into this formula. So X equals to negative B. Now, memandangkan B adalah negative 17, you will have to write the negative twice. Okay, negative B. Ini adalah B. Okay, plus minus. Okay, B squared. So it's negative 17 squared minus 4 times A is 3 times C is 1 over 2 times 1. 3, sorry. Okay, because A adalah 3 bahkan. Ya, A adalah 3. Okay. Now, when you come to this stage, saya cadangkan kamu settle part by part. Okay, kamu settle dulu yang di luar ini. So negative 17 will just be 17 saja. Okay, then you kekalkan the plus minus. Okay, di bawah ini kira satu kaligus. Okay, di dalam kamu punya calculator. But make sure that you write as negative 17 squared begini. Okay, sorry, I don't know if you can see my calculator lah. But make sure there is a kurungan. Tulis seperti yang saya tulis pada papan ini. Mau saya cakap papan putih. Okay, so you write in your calculator the same way. Okay, then minus 4 times 3 times 1. Okay, you will get square root of 277 over 2 times 3 is 6. Hold on. Yeah, 277. Okay, so once you arrive here, x equals to 17 plus minus square root of 277 over 6 makan. Baru kamu pecahkan kepada 2. Okay, you get x equals to 17 plus 277 over 6 and x equals to 17 minus square root of 277 over 6. And you will get the two answers. Okay, 17 plus square root of 277 divided by 6. You get 5.607, and the other one is 17 minus square root of 277 divided by 6. You get 0.059, which is jawapan yang kita dapat tadi lah. So actually penggunaan formula ini senang. Okay, the formula is easy to use. Okay, just make sure that when you press the calculator, you don't make mistake. Okay, so ini masalahnya. Sometimes when the formula is so complicated kan, penekanan calculator yang akan menjadi masalah. Padahal sebenarnya tekan calculator itu lebih senang daripada belajar ini. It's just that bila murid tidak, when you are not good at using the calculator, kamu hanya tahu tekan-tekan saja, tapi kamu tidak tahu operasi di sebalik calculator, itu yang menjadi masalah. Okay, so I want you to try these few questions lah. Okay, I'm going to give you a few questions. I want you to use the formula, okay, to solve this. Okay, use the formula to solve this, and then after that, give me your answers. In the, either you can read it out to me or you can give it to me in the chat section lah. Okay, so the first one, hold on. Okay, the first one, x squared minus 7x plus 10 equals to 0. The second one is x squared minus 8x plus 13 equals to 0. Okay,
And then the third one, ini saya bagi yang complicated sikit lah. 3x x minus 4 equals to 2 minus x and x plus 5. Okay, I'm going to give you these three first. Okay, try this three. I give you maybe about 15 minutes. Use the formula now. Jangan guna completing the square. Kalau kau sudah habis semua, then you can use completing the square lah. Okay, but use the formula first. You know what? I'm going to change this to 2x. Okay, let's do that. Okay, I give you 15 minutes to do this, and then after that we'll discuss the answers. Okay, it looks like Liana has given us one set of answers, which I've already written here. Dia bilang, number 1, x sama 5, x sama 2. Number 2, I don't know. And then number 3 is x equals to 3.594 and 0.927. 0.927 ke that? Or is it negative 0.927? Oh my goodness, it's negative 0.927. So tiny, the negative. Okay, what about the rest? Did you get similar answers or like totally different altogether? Sama jawapan untuk mana satu? Untuk 1 dan 3. Dan nombor 2 pun masih tidak tahu. Number Okay. 2 macam ada something wrong lah, sir. Dia punya, Ada something wrong kah? ya, something wrong dekat square root tu. Okay. Okay, yeah. Okay, fine. Sorry. Number 2. Oh, okay. Fikri's answer is a little bit different. Oh, Abigail's answer is a little bit different. Dia dapat x equals to 3.066 and x equals to 0.816. Okay, yeah, number 2 got something wrong lah. Okay, ini abaikan lah. Sorry, I made a mistake. Okay. Tapi let's talk about this. Kenapa Abigail mendapat jawapan yang lain daripada Fikri and Liana? So this is Fikri and Liana's answer. This is Abigail's answer. Actually, this is also my answer. So yeah. Okay, let me just settle the third one lah. Okay, so we have 3x 3x times x minus 4 equals to 2 minus x dan x tambah 5. So bila saya darab masuk, saya akan dapat 3x squared minus 12x equals to 2x plus 10 minus x squared minus 5x. Pindah semua pergi sebelah, 3x squared plus x squared minus 12x minus 2x plus 5x minus 10 equals to 0. Understand correct? Yeah, understand. So this will give us 4x squared minus 40 minus 5 is 9 kah? Yeah, 9x minus 10 equals to 0. So lepas kamu guna formula, you should get x equals to 3.066 and x equals to negative 0.816. Ini sepatutnya jawapannya lah. So what happened Liana and Fikri? Macam mana kamu dapat jawapan yang... Kami salah dekat x square tu, yang paling atas. Oh, ini. Sebab kami letak Okay. negative x tu. Okay, sini kah? Alright. Okay, so actually that's it for today lah. The dua benda yang saya mau sampaikan pada hari ini is number 1, the more important one, okay, is completing the square. Okay, completing the square sangat penting. Okay, and then of course number 2 is the formula method lah. Okay, so please make sure that you can do both methods. Okay, so for your homework today, I want you to do self-practice 2.1, okay, in page 38. Okay, question number 1 and question number 2. Dan ikut dia punya arahan lah. Question number 1, use completing the square. Question number 2, use formula.
Okay, selain daripada itu, I also want you to, oh, I can't leave this here. Okay, yeah, okay, I think that's about it lah. You know what? I want you to do all the way lah. Question 3 and question 4 juga, semua. Okay, question 1, question 2, question 3, and question 4. Except that, saya rasa maybe question 3 and question 4, if you don't know how to approach this question, then maybe you message in the group. Okay, then I will see if I can give a little bit of guidance there lah. Okay, actually dia tidak susah lah. Just cari the luas of the rectangle and the trapezium. Not that difficult. Okay, but give it a try. So dia adalah soalan quadratic equation juga yang memerlukan kamu untuk solve. What I want you to do is question number 3 ya, solve using completing the square. And question number 4, solve using the formula. Okay, memang soalan question 3 and question 4, okay, memang kamu akan disuruh untuk solve the quadratic equation. Cuma saya mau kamu untuk soalan ketiga use completing the square, and for question number 4 use the formula. Okay, to do that. So please hantar this by this Sunday. Okay, Sunday at, of course, macam biasalah, 11:59 PM.